بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، مرحبا مجددا في سلسلة دروس اللغة الإنجليزية. اليوم أمامنا إن شاء الله بكالوريا 2019 شعبة اللغات الأجنبية، حتى وشعبة الأدب والفلسفة معنية بهذا الموضوع. ملاحظة فقط، شعبة العلوم ممكن يتبعوا معنا البناء اللغوي، يتبعوا معنا القواعد فقط، أما البناء الفكري ما يعنيهمش. كما شفنا في موضوع 2017 للشعب العلمية، نقرأ الموضوع إن شاء الله. قراءة الأولى باللغة الإنجليزية، ثم قراءة ثانية باللغة الإنجليزية زائد العربية، واستنتاج أهم الأفكار الموجودة في الفقرات. إذن listen to me. Violence against children is not an isolated occurrence. It is everywhere, in every country, community, and social group. It may take different forms: physical, psychological, sexual abuse, exploitation, neglect, or mistreatment, verbal violence, bullying, or cyberbullying. Violence is a problem of public health, a violation of human rights with potentially devastating and costly consequences. Okay, do you understand me? So let's repeat the first paragraph, English and Arabic. Violence, العنف, against children is not, العنف ضد الأطفال ليس, is not an isolated occurrence. يعني ماهوش ظاهر بعزلة، والله معزول، والله قليل، والله. It is everywhere، موجود في كل مكان. In every country، في كل بلد. Community، مجتمع. And social group، والله مجتمع ولا مجموعة اجتماعية. It may take different forms، وربما يأخذ أشكال عديدة. Physical، جسدي. Psychological، نفسي. Sexual abuse، يعني استغلال جنسي. Exploitation، استغلال. Neglect، إهمال. Or mistreatment، سوء معاملة. Verbal violence، يعني عنف لفظي. Bullying، إرهاب أو ترهيب. Or cyberbullying، يعني إرهاب فكري ولا تخيلي. Violence is a problem، مشكل of a public health، يعني صحة مجتمع. A violation of human rights، وش معناتها؟ انتهاك حقوق الإنسان. With potentially، حتما، devastating، دمار. And costly consequences، آثار مدمرة. So, what do you understand from the first paragraph? Yeah, tell me. The first paragraph gives us the different forms of violation against children. أعطتنا مختلف العنف ضد الأطفال. Do you understand me? So, I want to ask you a question. Which unit? وش من وحدة هذه? The first one, civilization, or ethics in business، الأخلاق, or education، تعليم, or emotions، العواطف. What do you think here? في البداية ماهوش ظاهر. نشوفوا في الفقرة الثانية من المفروض إن نلقاو مؤشرات على الوحدة اللي رانا فيها. There is incontrovertible evidence of the harm of violence to the physical and mental health and development of children, to their ability to learn and build relationships with other people, and to grow up as fully fledged adults and parents. School bullying and unsafe school environment are among the significant social and economic implications. Moreover, we know that education is of key importance for subsequent professional fulfillment of every individual and the prosperity of societies. Okay, I repeat with English and Arabic.
There is incontrovertible evidence. كاين وضوح الواجه of the harm. What's mean the harm? هو الأذى of violence to the physical and mental health. يعني عنف للصحة الجسدية والعقلية. And development of children to يعني development of children we mean تطور الطفل to their ability قدرتهم to learn التعلم and build بناء relationships علاقات with other people ناس آخرين and to grow up and ينمو ولا يكبروا as fully fledged يعني adults it's mean يعني ناس واعيين and parents وأولياء. School bullying يعني الإرهاب المدرسي and unsafe school environment والمحيط المدرسي الغير الآمن unsafe are among من بين the reasons for early dropout يعني من أسباب التسرب المدرسي المبكر. Reduced school attendance نقص الحضور في المدرسة and deteriorating performance تدهور الأداء of pupils التلاميذ. They have significant social economic implications حتى عندها آثار على الاقتصاد. Moreover أكثر من ذلك we know the education is of key importance التعليم مفتاح جوهري for the subsequent professional للصحة الأداء ولا صحة الأداء fulfillment الإنجاز of every individual and the prosperity of societies يعني عندها حتى يعني علاقة بازدهار المجتمعات. So what do you understand from the second paragraph? The second paragraph gives us two important ideas. The first one, the consequences of violence. أعطتنا نتائج العنف. Number two, the consequences of school bullying يعني نتائج الإرهاب المدرسي and unsafe school environment ولما تكون البيئة غير آمنة يعني نتائج العنف والإرهاب المدرسي والبيئة الغير المناسبة والله الغير الآمنة للطفل. بدينا نفهموا الوحدة تاعنا ولا لا؟ لما نتكلموا pupils نلقاو كلمة education هنا عندنا علاقة بواش بالوحدة الثالثة نتاعكم. علاش أنا خيرت الوحدة الثالثة؟ لأن نورمال المفروض نبدأ بالوحدة الأولى الثانية الثالثة. أنا بديت بالعكس، بديت اللي عندكم معلومات عليها جديدة باسكو عندكم بزاف ما نقدرش نقولوا عندكم شهر بالك من قطعتوا عن المدرسة، إذا تبقى عندكم بعض الأفكار. إذا بديت من الوحدة الثالثة الثانية ثم الأولى بإذن الله إن شاء الله. إذا let's move to the third paragraph or the last paragraph. Although school violence has become a major challenge, it is not the education system in itself that causes it. It merely reflects the prevailing social norms, making them visible to everyone. At the same time, the education system makes it possible to address school violence, but only in partnership among all stakeholders, the school, the children, the parents, and the entire community. So, نعود باللغة العربية والإنجليزية في نفس الوقت. Although بالرغم school violence has become a major challenge. بالرغم أن العنف المدرسي أصبح ماذا؟ تحدي أساسي a major important challenge. It is not the education system in itself that causes it. ماهوش فقط النظام التعليمي اللي عنده سبة على هذا العنف. It merely reflects فقط هو يعكس merely هي فقط reflects هو يعكس the prevailing social norms يعكس القواعد قواعد المجتمعية making them وجعلهم
visible to everyone. visible to everyone يعني مرئية للجميع. At the same time في نفس الوقت the education system makes it possible. النظام التعليمي يخليها محققة to address school violence يعني بها يشيروا إلى العنف المدرسي but only in partnership. هنا لازم يكون تعاون partnership among all stakeholders يعني الفاعلين في المجتمع والحملات the school المدرسة the children الأولاد the parents الأولياء and the whole community يعني كل البلد. So what do you understand from the last paragraph? Of course the last paragraph gives us an important idea which is solutions to ban school violence or some solutions to ban school violence. يعني عطاتنا بعض الحلول كيفاش نقصوا ولا نحدوا من هذا العنف المدرسي. كذلك تكلمتنا وين هم الفاعلين اللي لازم يوقفوا ضد هذا العنف المدرسي. Do you understand? I hope that you understand me. So now let's move to the first part 1 reading. Thank you so much. فقط نعطيكم ملاحظة، إذا كان حبيت تختبر نفسك وتجرب نفسك دير بوز، وقف التسجيل، أخدم الموضوع وحدك، مد فترة وحدك، أخدم الموضوع وحدك، ثم كمل الفيديو وشوف الحل، قارن الحل تاعك بالحل تاعنا، وإن شاء الله بشوية معليش اليوم الشيخ والله ما جبت بزاف، ماشي مشكل، الفيديو الجاي إن شاء الله نحاولوا كيفاش نحسن النقطة تاعنا. وديروا في بالكم مستحيل أنك مباشرة من اللاشيء تولي حاجة كبيرة في لالونغ. معليش اللغة الإنجليزية راه خبرات تعاون بزاف، معليش راه من الأولى متوسط إلى غاية ثالثة ثانوي. حنا الهدف تاعنا من هذا الفيديو على واش نعاونوا الناس الضعفاء بسيطة في اللغة. أنا الهدف تاعنا أنا الممتاز والله على عيني وراسي ماذا بيا يقرأ ويتعلم، بصح هذوك المشكل وين المدرسة ما كانش وخاوتنا الضعاف شكون بهم؟ إذا نحن لازم نتحملوا المسؤولية تاع الضعيف هذاك نحسنوه وإن شاء الله نعلموه ونطلعوا له في المستوى نتاعو إن شاء الله. معليش اليوم السوجي هذا قال خدم واحد وجاب 4 وراه المشكل، الغدوة يجيب 5 اللي بعده 6 وهكذا نطلعوا بالتدريج إلى غاية تحقيق المبتغى. إذا ديروا بوز للتسجيل وحاولوا وحدكم في الموضوع، كي تكملوا قارنوا الحل تاعكم مع الحل تاعنا، يعني ما تكملوش الفيديو كامل. أنا قريت لكم النص شرحته باللغة العربية، ديروا محاولة وحدكم، دير بوز ودير محاولة وحدك ومن بعد قارن الحل بالحل تاعنا. Thank you so much. Let's move to the first part 1. The first question is, before we answer the first question, we have to write like that. Part 1 reading A comprehension. علاش لازم نكتبوهم القسم الأول قسم القراءة أو فهم النص، ثم after that تعاود تصيغ السؤال تاعك إلى إجابة. سؤال Are the following statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the statement. يعني أجب بصحيح، هل الجملة التالية خاطئة أم صحيحة؟ ضع T or F بجانب الحرف نكتبوها كما هاك true or false statements according to the text. الجمل الصحيحة والخاطئة بالرجوع إلى النص. So the first sentence is violence is a form of children's right infringement. I repeat, violence is a form of children's right infringement. وش معناتها بسؤال باللغة العربية؟ الجملة باللغة العربية العنف هو شكل من أشكال انتهاك حقوق الطفل. صح، الكلمات المفتاحية أين هي؟ The first key word is children. تبعوها معي مليح في النص children. والكلمة الثانية هي right. The second word is right. والكلمة اللي ما فهمتهاش ربما هي اللي تأثر عليك، معليش رانا نتعلمو خاوتي، هي infringement. Infringement هي synonym of abuse، يعني انتهاك، تعسف، استغلال، مفهوم. So what do you think here? Where is the answer? Is it in the first or in the second or in the last paragraph? What do you think? Okay، احنا دائما وش قلنا؟ الجملة الأولى نتبعوا ترتيب النص
الجملة الأولى وين تكون؟ أكيد راح تكون في الفقرة الأولى. إذا ما كانش في الفقرة الأولى الفقرة الثانية وهكذا نمشي. فقط مستحيل راح نلقى الجملة الأولى في الفقرة الأخيرة. هذا ما كان. تبعوا الجمل مع ترتيب النص. إذا نرجع للنص. وين ذكرت كلمة children? Is it in the first paragraph? The first paragraph, no, there is no children. Number 2, let's read together the second paragraph. There is incontrovertible evidence of the harm. Harm الأذى. Okay, like infringement, أذى, انتهاك, of violence to the physical and mental health and development of children. هاي كلمة مفتاحية children. وكلمة infringement فهمناها من المعنى، جبناها من كلمة harm، جبناها من كلمة violence و to physical and mental health. يعني الإجابة تاعنا بكل تأكيد راح تكون true. So عندنا برك right, true. That's all. You don't have to write true. All, no, just the first letter is T and capital letter. Do you understand me? Thank you so much. The second statement. Violence has negative consequences on children's development. I repeat. Violence, العنف, has negative سلبي consequences يعني نتائج سلبية on children's development على تطور الطفل. Thank you so much. So, what are كلمة المفتاحية؟ عندنا violence, negative, consequences, children's development. يعني هذه الجملة كل عبارة عن كلمات مفتاحية. الآن منهجية الحل. دوك أنا راني في الجملة بي والجملة ديجا لقيتها في الفقرة الثانية، أو ما يشقاش تعاود تولي الفقرة الأولى. خلاص الفقرة الأولى أو كمل الترتيب تاع الفقرات، راك في الفقرة الثانية كمل موراها. So أروح نشوف الفقرة وين خلاص الإجابة الأولى حتى development of children. نواصلوا to their ability to learn and build relationships with other people and to grow up as fully fledged adults and parents. School bullying and the unsafe school environment are among the reasons for early dropout, reduced school attendance, and deteriorating performance of pupils. They have significant social and economic implications. Moreover, we know that education is of key importance for the subsequent professional fulfillment of every individual and the prosperity of societies. وش فهمتوا وش كنا نقرأ هنايا؟ اوكي مرينا على ان فكرة ان لما يكون هناك عنف في المدرسة ولا تكون مدرسة محيطة غير آمن ولا يكون إرهاب مدرسي، يعني عنف مدرسي، راح يأثرنا على واش. أو قال لك هنا شوفوا السطر الثالث في الفقرة الثانية من الأخير are among the reasons for early dropout. يعني لما هذا التلميذ يخرج والله يروح من هذا الخوف، من هذا الرعب، من هذا العنف is clear. هنا راح يكون حد للتطور نتاعو. ديجا أنا سكرنا له الطريق على التطور is clear. إذا لما نقولوا violence has negative consequences on children's development, yes يعني حتى بلا ما نقرأ النص العنف عنده أثر سلبية على تطور الطفل، يعني بكل تأكيد نعم. Okay, so do you write here? You write true. Okay. And the third statement, الجملة الثالثة, education, sometimes we pronounce education or education, the same British or British English or American English, education or education, okay? Education is crucial for the development of society. Education, التعليم, is crucial, يعني for the development of society. معنى what's not crucial أساسي importance حاجة مهمة the development of society لتطور المجتمع. بلا ما نقرأ النص أكيد of course without education we can't do nothing, you know. Thank you. So we write here true. And the last statement or statement number 4, the education system
is the only responsible for school violence. Listen to me. بالكم بلي كاين هنا كلمة مفتاحية رائعة جدا هي only. ديروا دائرة على only فقط. شوفي غالب البكالوريات وين تكون جملة تحتوي على only دائما تكون false، دائما تكون خطأ. فكرة فقط مي زيد اقرأ. نعاودها. the education التعليم نظام تعليمي the education system is the only responsible المسؤول الوحيد for school violence. Only? No, it isn't only. علاش؟ نرجع للنص. Which paragraph؟ مازلنا في الفقرة الثانية. علاش؟ قال لك شوفوا في السطر الثالث الفقرة الثالثة. School bullying الإرهاب المدرسي and unsafe school environment are among يعني من بين معناتها ماهوش فقط النظام التعليمي كذلك البيئة الغير مناسبة ولا يكون هناك عنف مدرسي. إذن الإجابة تاعنا هنا بكل بساطة false. Okay? Do you understand? Thank you so much. Now let's move to the second question. In which paragraph is it mentioned that في أي فقرة ذكرت الصياغة نتاعها mentioning the paragraph يعني ذكر الفقرة. الآن وش أعطاكم زوج جمل. هذه الجمل هذه عبارة عن أفكار أساسية. قال لك هذه الأفكار وين يعني أفكار جزئية قادرة تكون جزئية ولا أساسية. هذه الأفكار أين ذكرت في النص. هنا لازم من كل جملة لازم تدي مفتاح والمفتاح تقارنه بالنص ثم المفروض تلقى الإجابة نتاعك. So the first one, violence is widely spread. Violence is widely spread. Spread يعني منتشر بشكل واسع. Bon. هذه الكتيبة والله هذه الكلمات والله هذه الفكرة أين ذكرت؟ كي نقولوا widely spread it means international, it means in every country, in every community, you know? Alright? Thank you so much. قولوا لي وش من فقرة من المفروض لقيتوها. The first, the second, the third. Let's check the first one. Violence against children is not an isolated occurrence. It is everywhere. In every country, community and social group. In every, it means international problem. Do you understand? So, in the first paragraph, إذا هنا كيفاش الصياغة تاعنا حتكون in the first paragraph. Okay. من الأحسن نجيبهم هكذا خيرة ما تجيبوش تاع ديروا هذيك شغل علامة على هذا أفضل. It's better when you use this. So the second one, school failure يعني الفشل المدرسي is due to different causes نظرا لعدة أسباب. وين ذكرنا هذه؟ بكي كنا خرجنا أفكار النص ذكرنا من أن الفقرة الثانية هي اللي فيها مختلف يعني والله أسباب اللي تخلي ماذا اللي تخلي الفشل المدرسي. أوكي والله الفشل المدرسي اللي عنده أسباب منها واش منها العنف منها المحيط المدرسي غير الآمن unsafe school environment فيها school bullying is clear. So in the second paragraph in the try to use colors between blue and black. It's better, okay? Foreign languages. Okay, you have to work with my... Okay, let's move now to the third question. The third question is, answer the following questions according to the text. I repeat, answer the following questions according to the text. أجب على الأسئلة من النص. أوكي. قبل ما نبدأ الأسئلة نشوف المنهجية. لازم we have to change the question into answer. Is clear? So we say answering questions according to the text. بمعنى إجابة على الأسئلة من النص. So أول حاجة, how many questions do you have? شحال عندك سؤال هنا? We have 3 questions. Thank you so much. And how many paragraphs? We have 3 paragraphs. So what does mean this? وش يعني هذا لما يكون عندك 3 أسئلة وثلاثة فقرات؟
في الغالب أن كل فقرة تحتوي على سؤال، ولكن مش ديما، مفهوم؟ شي حاجة ننصحكم عليها كما شفنا على true false، لازم تتبعوا ترتيب النص. أوكي، تهز الكلمات المفتاحية وتتكل على الله. So the first one, what consequences does violence have on children's growth? I repeat, what consequences does violence have on children's growth? وش معنى هذا السؤال؟ What consequences؟ ما هي النتائج؟ Does violence العنف have on children's growth؟ يعني وش هي نتائج العنف على نمو الأطفال؟ شوفوا معي الآن الكلمات المفتاحية، راح نضع عليهم دائرة. إذا أول كلمة مفتاحية consequences. The second is violence. The third is children's. والأخيرة هي growth. هذه هما كلمات مفتاحية أساسية. الآن كيفاش منهجية الحل تاعي؟ نشوف هذا السؤال هذا ونقارن مع النص. هل هو في الفقرة الأولى is it in the first paragraph or in the second or in the third paragraph? So أروح نشوفوا مع بعضنا let's see together the first paragraph. نشوفوا الفقرة الأولى. الفقرة الأولى على ما أظن ما فيها حتى مؤشر، معناتها نروحوا للفقرة الثانية نقراها وتبعوا معايا. There is incontrovertible evidence of the harm of violence. هاي كلمة مفتاحية قلناها. To the physical and mental health، يعني العقل، يعني صحة العقل والجسد. And development of children، هل لقينا مفتاح آخر. To their ability to learn and build relationships with other people. And to grow up. To grow up كلمة مفتاحية أخرى. To grow up as fully fledged adults and parents. يعني هنايا هذه النتائج اللي راح تأثر على نمو الطفل. نعودها باللغة العربية. قلنا there is incontrovertible evidence، يعني كاين تأثير واضح والله ضرر of the harm، ضرر of violence to the physical، يعني أنا الضرر هذا تاع العنف راح يبان physical الجسد and mental health، يعني في صحة الجسد وصحة العقل. and development of children، وتطور الطفل to their ability to learn، حتى في القدرة تاعو على التعلم and build relationships، وبناء علاقات with other people، مع ناس أخرى. and to grow up as fully fledged adults and parents. تأثر حتى أنهم ما ينموش يكونوا ناس كبار عاقلين وناضجين، مفهوم؟ أو حتى يكونوا أولياء. إذن الإجابة تاعنا راح تكون بهذه الطريقة. The consequences of violence on children's growth are. إجابة تاعي تبدأ منين؟ are the harm. Let's start from the harm. نبدأ the harm الأذى. till يعني قلنا برك ما تكفينيش السبورة، اكتب لكم البداية وآخر كلمة. آخر كلمة هي parents. والله شوفوها في السجل الآن دوك نضعها ملونة. أوكي باللون الأصفر. or with yellow color. The second question, who should contribute to the fighting of school violence? Listen to me. Who should، من ينبغي contribute يساهم to the fighting في الحرب of school violence، يعني في محاربة العنف المدرسي. أعزائي الطلبة، هنا عندنا واحد الفكرة. When the question starts with who، عندما السؤال يبدأ بهو، في غالب الأحيان كنحبوا نعاودوا الصيغة، خاصة شعبة اللغات والأدب والفلسفة. إذا حبيت تصيغ السؤال إلى إجابة وش دير؟ فقط خلي السؤال اللي يعطاه لك كيما راه. Let it as it is. Remove question mark and put full stop. هو هذيك تاع السؤال راح نحيوها ونديروا فيها إجابة، لأنه هنا في الغالب تشير إلى العاقل. Do you understand؟ إذا نحاولوا هنا كيفاش نديروا كلمات مفتاحية. عندنا هو أول كلمة مفتاحية هي أداة سؤال هو من. should contribute من يساهم، كلمة مفتاحية أخرى fighting of school violence. هنا نشوفوا السؤال الأول ولقيناه في الفقرة الثانية. السؤال الثاني مادام لقينا اللي قبله في الفقرة الثانية أو ما كان له نوليو الفقرة الأولى نواصلوا تحتها، مفهوم؟
شوفوا الفقرة الثانية بعد الإجابة اللي لقيناها الأولى ما كان حتى مؤشر الشيء اللي لقيناه. الإجابة موجودة في الفقرة الثالثة. علاش؟ لأن الفقرة الثالثة أعطتنا فكرة من ينبغي أن يوقف عن العنف المدرسي. It's clear. نقراها مع بعضنا الفقرة الثالثة ونحاول نستنتجوها. Although بالروم school violence has become a major challenge. أصبح تحدي أساسي. It is not the education system in itself. ماهوش فقط في النظام التعليمي that causes السبب. It merely reflects the prevailing social norms, making them visible to everyone. At the same time, the education system makes it possible to address school violence, but only in partnership. ايش معناتها partnership؟ يعني بالتشارك بالمشاركة. وين راح يشاركوا؟ منهم؟ Among all stakeholders، يعني الفاعلين والناشطين. The school وينهم؟ المدرسة. The children الأبناء. The parents الأولياء. And the entire community وكل البلد. إذن الإجابة موجودة في السطر الأخير. الآن لونها باللون الأصفر. تبدأ لنا all stakeholders إلى غاية community. إذن هنا كيفاش سكنا؟ هنا أنا خلينا السؤال قلنا فقط نحينا علامة الاستفهام ضعنا فول ستوب راح نحيه وهو نديرو فيها الفاعلين. هنا واش نقولو؟ start with all all stakeholders the school. آخر كلمة وينها community. Sorry. Okay. I hope that you understand me. Let's pass to the third paragraph. نمر إلى the third question إلى السؤال الأخير. How do you think education can help societies to prosper? How do you think education can help societies to prosper? وش معنى هذا السؤال؟ كيف؟ أنت تظن يعني الحساب رأيك أنت سواء من النص وتزيد من رأيك أنت إذا أردت. How do you think education can help societies to prosper? كيفاش أنت راك تعتقد أن التعليم يساعد المجتمعات للتطور؟ نهزو كلمات مفتاحية. الكلمة المفتاحية الأولى هي education. راح نديرو عليها دائرة باللون الأحمر. Societies و prosper and prosper. هنايا للأسف البكالوريا هذه تقدر تقول لو كان نشوفوا الإجابة النموذجية السؤال هذا حتى هو موجود في النص بصح أعطاه حرية للطالب أنه يجيب إذا كان عنده معلومة والله يعني يقدر يكتبها عادي جدا. ودوك نروح نشوفها مع بعضنا. هي موجودة في النص في الفقرة الثانية من الأخير بعد كلمة moreover. شوفوا معي الفقرة الثانية من الأخير. هناك تشوفوا لقينا إجابة هنا وبعدها أوكي. Moreover we know that education الكلمة المفتاحية الأولى is of key importance. وش معناتها key importance؟ يوم مفتاح أهمية for the subsequent professional fulfillment of every individual and the prosperity. ديروا عليها دائرة of society. هذه نقدر نكتبها عادي. أوكي إذا هنا وش نقول؟ السؤال الأخير. I think education. نعاودوا برك نكتبوه في نعاودوا نصيغوا السؤال إلى إجابة. We say I think education or education can help societies to prosper by the first one. Okay, listen to me. By helping we can say by helping. هنا برك نعاود صيغتها علاش؟ باسكو بعد by لازم يجينا gerund. Okay, by helping I don't know the individuals to prosper. The and وش نقصد بها individuals؟ اوكي هما الافراد. اذا كان helping the individual to ماذا؟ to prosper.
تعاون الأفراد أنهم the individuals الأفراد to prosper. وإلا حبيت أنا نزيد حاجة من عندي، وإلا كانت عندي مثلا حاضر في القسم مع الأستاذ تاعنا، وأكيد كان النقاط هذه تناولتوها في البرنامج، مفهوم؟ التعليم واش يمد المجتمع؟ يروج إلى القيم. حنا عندنا واحد الكلمة في اللغة الإنجليزية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الترويج باللغة الإنجليزية هو to promote something is clear. بصح حنا نديروها جيران، واش نقولوا promoting promoting ماذا؟ the values اسمين the values القيم. اوكي وصلنا هنا of good citizenship. what does mean citizenship؟ هي المواطنة. citizenship هذه زدتها من عندي. علاش في هذه البكالوريا كنت نشوفوا التصحيح النموذجي تلقاو إجابة من النص وإجابات أخرين وكاتبين between brackets accept any logical answer. اقبل أي إجابة صحيحة. علاش؟ لأن يقول لك what do you think؟ أنت ماذا تعتقد؟ معناتها أنت على حساب رأيك. التعليم واش يعاون المجتمع نتاعنا في التطور تاعو؟ قلنا helping the individuals to prosper، يعاون الأفراد أنهم يتطوروا، وكذلك promoting the values of good citizenship، يعني يروجون إلى ماذا؟ إلى القيم الأخلاقية للمواطنة الصحيحة والجيدة. هكذا نكونوا كملنا الأسئلة في 3. Now let's move to the fourth question. Who or what do the underlying words refer to in the text؟ على من تعود أو على من تشير ولا تعود الكلمات المسطرة في النص. المنهجية تاعها نديرو words refer to. They give us 2 words. They in them. They, it is a personal pronoun, refers to plural, maybe persons, plural of persons, or plural of things, you know, أو جمع العاقل أو غير العاقل. أوكي، الحاجة اللي لازم نعرفوها لازم نرجعوا إلى النقطة نتاعها جاية قبل school، يعني السطر اللي قبلها school. نبدأ نقرأ من النقطة إلى غاية they. School bullying and unsafe school environment. يعني الإرهاب المدرسي والفزع المدرسي and unsafe school environment، والبيئة الغير الصحية والسليمة والآمنة للمدرسة are among the reasons for early dropout، يعني من أهم الأسباب للتسرب. reduced school attendance، نقص الحضور في المدرسة، and deterioration، التدهور وانهدار performance of pupils، تدهور النتائج ولا أداء التلاميذ. they have significant ولا they have significant social and economic implication، آثار على المجتمع والاقتصاد. من؟ إذا شكون كنا نهضروا عليهم هذا وين كانوا يأثروا على البيئة والتسرب؟ وينهم؟ school bullying and unsafe school environment. إذا they تعود school، شوفوا كما رانا نديروا عليها دائرة school bullying and unsafe school environment. أكيد راح نكتبوها، ربما ما تكفينيش مكان، نكتب لكم الأولى برك. The first one is school. Let's start with school bullying إلى آخر كلمة هي environment. المهم هذه لازم تكتبوها انتم كامل عندكم environment. them. Let's move to them. موجودة in the third paragraph. It is in the third paragraph in the second line. شوفوا معايا الآن. هاي في السطر الثاني في الفقرة الثالثة. على من تعود؟ يا أخي على بالكم بلي them هي object pronouns، يعني ما هي صفة ملكية، هي تعود them تعود على العاقل وغير العاقل الجمع، بصح ما هيش بالملكية، مفهوم؟ شوف كيفاش نقراو الفقرة، سطرين الأولين تاع الفقرة الثالثة الأخيرة ونستنتجوا. although school violence، بالرغم أن العنف المدرسي has become a major challenge، أصبح ماذا؟ تحدي رئيسي. it is not the education system itself that causes it، ماهوش فقط نظام تعليمي يسبب. it merely reflects يعني فقط يعكس the prevailing social norms يعني قواعد المجتمع. making them visible to everyone. them على من تعود؟ شكون يخلوهم واضحين؟ وينهم؟ social or the prevailing social norms يعني قواعد المجتمع. إذا them تعود على the prevailing social norms.
حتى prevailing till norms prevailing norms. Do you understand؟ هادو صح فيهم صح تعب برك بصح معليش مع تكرار السجيات تعود تسيطر عليهم مفهوم. Now to the last question. السؤال الخامس. Copy the title you think is the most appropriate. يعني انقل العنوان المناسب للنص. هنا واش نقولوا هنا المنهجيه copying the most appropriate title. راك تشوفوا كامل كل الافعال درتها يجي عند مصدر copying the most appropriate title يعني نسخ ولا كتابه العنوان المناسب. اكيد في الباك راح يعطونا 3 عناوين. واحد هو العنوان، واحد قريب، واحد لا علاقه مفهوم. الاول learning conditions in schools شروط التعلم في المدرسه. هذا لا علاقه بالموضوع، اذا هذا نستثنيه. تبقى لي ما بين بي and سي. وين اللي يشمل النص؟ عندنا school violence بالعنف المدرسي، ولا school bullying ولا الارهاب المدرسي ولا التعنيف المدرسي. وين اللي كان يشمل الدرس؟ النص على واش كان يتكلم على violence، وبالين هي جزء من العنف مفهوم، جزء من الكل violence. اذا محال راح نختار انها سكول باينين لانها جزء فقط من النص، جات فكره اساسيه. اما النص الكامل واش كان يتكلم على سكول violence. اذا كنعود المنهجيه تاعي واش ننقل هكذا، ننقل الحرف لانها بي، لازم ننقل الحرف تاع الكلمه اللي نعطيها لك ولا العنوان، وبعدين نكتب هكذا سكول violence العنف المدرسي. Do you understand؟ هكذا نكونوا كملنا البناء الفكري. نمر الآن إلى البناء اللغوي، والبناء اللغوي ثاني باش نمهدوا text exploration. تلقاها نقلبوا الموضوع مع بعضنا أوكي، ونديروا إلى دائرة يعني ما تقولش يعني من جبنا هذه سهلة بسيطة جدا يعني موجودة في البناء اللغوي من الأعلى. نديروا عليها دائرة شوفوها معايا text exploration text exploration. Okay, the first question is find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following. أجد من النص كلمات أو عبارات قريبة في المعنى. واش درت أنا هكذا؟ عاودتها finding in the text words that are closest. ما يكفينيش المكان باش نكتب ثم اكتبوها هكذا. finding in the text words that are closest in meaning to the following. It's clear. The first one is destructive, B is progress, C is main. الأولى قال لك في الفقرة الأولى. What does mean destructive? destructive هو الدمار، حاجة مدمرة. في الفقرة الأولى وش هي الكلمة اللي قريبة عليها؟ أوكي شوفوا معايا الفقرة الأولى. أوكي الكلمة هي devastating موجودة في الفقرة الأولى. هني ندير عليها دائرة devastating. هذو نورمالمون شفتوهم في سنة ثانية ثانوي مفهوم؟ قريتوا وحدة تاع catastrophe you know devastating. هذا نمبر كلمة سفرني devastating. Number 2 progress. What does mean progress? progress هو التطور. الفقرة الثانية فيها زوج كلمات اوكي تشير إلى التطور. The first one مشهورة هي development الناس قاعد تعرفها، والثانية ثاني prosperity في زوج كلمات سهلين وقريتوهم في البرنامج تاعكم الدراسي. حتى في وحدة الethics in business المشتركة ما بين العلمي والأدبين قرينا بزاف كلمات كيما هذه development prosperity اوكي. انا اللي درتها فيهم هي تصلح معناتها progress. اذا كان تلميذ اجاب ب development ياخذ النقطة، واذا اجاب prosperity الازدهار prosperity كذلك ياخذ النقطة. ولكن ما تكتبوش في زوج، واحدة برك منهم تكفي مفهوم، ما تكتبش زوج. C is main معناتها اساسي important بزاف. هذا متداول كلمة بزاف في الباك. في الفقرة الثالثة أهم كلمة هي تشير إلى مين هي major. نديروا لها دائرة كذلك major. Do you understand? Thank you so much. Let's now move to the second question. Divide the following words into roots and affixes. قسم الكلمة التالية إلى أصل الكلمة بدايات ولواحق. شوفوا أخوتي هذا سؤال بونيس، اللي يحب يدي البونيس هذا مفهوم. طريقة الحل شنو هي؟ أول حاجة نصيغوا السؤال وش نقولوا dividing the following words into roots and affixes. أعطاكم كلمة mistreatment, incontrovertible, attendance and unsafe. أعطاكم prefix. What does mean prefix in Arabic?
prefix معناتها بادئة. root معناتها أصل الكلمة. suffix معناتها نهاية. أوكي، وإن شاء الله شرح هذا باللغة العربية مع الوقت نقصوه. علاش هذا الفيديو الأول؟ الفيديو الآخرين نحاولوا خاصة شعبة الآداب واللغات الأجنبية مليح أنكم تقراو باللونجلي. خذوا راي مع المرور الفيديوهات، الفيديو الرابع الخامس في السجيات نحاولوا نقصوا من اللغة العربية ونهضروا كلش باللونجلي. إذا كان عجبتكم اكتبوها برك في التعليق نديروها ولا لا. أوكي، do you understand؟ صحيح. الكلمة الأولى mistreatment. mistreatment. شيخ أنا باش نبدأ بالبريفكس ولا بالروت ولا السافكس؟ إذا بديت بالبريفكس ولا بالسافكس أخطأت، لازم تبدأ بأصل الكلمة. هنايا عندنا mistreatment، أصل الكلمة تاعها وينها؟ thank you so much. treat هي المعاملة. أوكي، واش ندير هنا؟ نكتب treat. صح، كي نكتب أصل الكلمة يبقى لي نكتب بريفكس وسافكس. البريفكس تاعي وينها؟ mis. suffix is ment. mistreatment. الكلمة الثانية incontrovertible. هذه ربما صح ما تعرفوهاش، صعيب عليكم. هي controvert، هي معناتها يخالف والله يفند. إذن هذه صح ممكن صعيب عليكم، مش متداولة بزاف، مي أنا تعلمناها اون كتتعاود تكون عندكم عليها معلومة. controvert. اوكي، هذه معناتها اصل كلمه وحده معناته يخالف او يفند. اوكي، prefix in or in and here able. اوكي، عندنا attendance. الكلمه الثالثه the third word is attendance هو الحضور. الفيرب تاعها يحضر. وش هو؟ to attend. يعطيكم الصحه. اذا هنا واش نديروا؟ الفيرب تاعها هو attend هو الحضور. اوكي صح. السافكس is ance. شيخ البريفكس there is no prefix. من الأحسن من الأجدر أنك دير هكذا علامة في، ما تخليهاش فارغة. بين له بلي راني الشيخ ما كانش بريفكس، ما تخليهاش فارغة. من الأحسن تخدموها كيما هاك. والله آخر واحدة unsafe. هذه ما تقدرش تغلطوا فيها لأنها متداولة بزاف. unsafe أصل الكلمة وش هي؟ safe. أوكي عندنا safe اللي هو معناتها آمن. هنايا الsuffix or sorry prefix is un and suffix there is no suffix. مفهوم؟ حتى هذا ثاني سؤال مليح ويجي بزاف لي باك، ولكن لازم تعود تعرف فيش تخدم. ابدا دائما باصل الكلمه. مفهوم؟ صح. نمروا الى السؤال الثالث. let's move to the third question اللي يخافوا منه طلبه بزاف مع انه سهل بزاف. rewrite sentence B so that it means the same as sentence A. أعد كتابة الجملة B ليكون لها نفس المعنى تاع الجملة A. علاش خيرت الموضوع؟ لأنه رائع في القواعد. مفهوم؟ ستيل جديد تاع لي باك كيفاش يخدموا القواعد مليح. أنا خيرت هذا السوجي. صح. المنهجية نتاعو rewrite in sentence B so that it means the same as sentence A. الجملة الأولى فيها unless اللي تخافوا منها بزاف. it's high time بسيطة، وهذه درس خلاف. So the first one راح نقرأ لكم الجملة وراح ندير لكم دائرة ونقربوها ونديروا دائرة على مؤشرات الدرس. The first one if the education system لو نظام التعليم doesn't address the problem لم يشير إلى ولا يعنون المشكل ولا يشير إلى المشكل violence will prevail العنف سوف يبقى. اوكي unless احنا نحتاجوها بزاف conditional type 1. حتى انتم شعبة اللغات الأجنبية تحتاجوها ثاني conditional type 2 ونشوفوا سوجي آخر كيفاش جات في بنية شرطية ثانية. هنا الآن أول حاجة ديرها عزيزي طالب حدد مؤشرات البنية الشرطية نتاعك. عندنا ديروا دائرة على if. شوفوا كيفاش درنا دائرة على if. عندنا هنايا doesn't أداة النفي هنا درنا عليها دائرة. address verb هاني سطرت عليه address. والجملة الثانية جملة جواب شرط فيها الموديل verb will سوف. illness صح. تبعوا معايا مليح أعزائي الطلبة. شوفوا unless عندها زوج استخدامات. يا unless إما تعوض لك if يا إما تعوض لك النفي. نعطيكم مثال. If you study hard لو تدرس بجد you will succeed أنت سوف تنجح. الجملة هذه وش فيها؟ فيها if will فقط. إذا درستها أنت سوف تنجح. بصح لو كان نبدل نقول لك لا أي بدل لي if بأنلس. أنلس شو معناتها؟ معناتها إذا لم.
إذا لم. وش تولي؟ unless you study hard. إذا لم تدرس بجد you will not or you won't succeed. أنت سوف لا تنجح. معناتها نحينا أداة الشرط if وجملة جواب شرط بدلناها نفيناها. بسيطة جدا. إذا اجتهدت أنت سوف تنجح، إذا لم تجتهد أنت سوف لن تنجح. أما في الجملة هذه أعطاونا النفي، كي يعطيك النفي unless إذا لم تعوض لك النفي تاع الجملة. وين النفي في الجملة هنايا؟ if doesn't. النحو if و doesn't بملاحظة. على بالكم كي يعود النفي جملة فيها doesn't، كي تنح if و doesn't، لأن if وش معناتها؟ معناتها إذا، و doesn't معناتها لا. نحينا إذا لم ودرنا في بلاصتها إذا لم. وش راح يتغير في الجملة؟ لا يتغير أي شيء. بصح الحاجة اللي لازم ديرها في راسك هو الفيرب. الفيرب يا جماعة إذا كي نحي doesn't لازم تصرفه في البريزنت. على بالك باللي doesn't تكون مع شي هي and it، والفيرب مع شي هي and it لازم نزيدوا له اس اي اس اور اي اي اس. عندكم تغلطوا. اذا شوفوا معايا، هاني راح نحي if وهاني راح نحي doesn't. شوفوا الفيرب ادرس. اذا شو اللي هنا؟ illness the education system address. سير هاني ناحية if doesn't. دوك الآن هذا الفيرب address ما يبقاش هكذا، لازم نصرفوه في الحاضر. الفيرب هذا باش خلاص دبل اس. إذا شو نزيدوا له هنايا؟ اي اس. ما نقدرش نزيد له اس لأن الفعل ينتهي دبل اس or ch sh x أو لازم نزيدوا له أو اس. طيب شو نقولوا؟ unless the education system addresses the problem كما it's very important. عندك ما ديروش الفاصلة اوكي لان تروح لكم عليها 25. violence العنف will prevail. اوكي تبعوا معي مليح. استاذ على هذه ما رجعتهاش للنفي. ما رجعوهاش للنفي علاش؟ لان يا جماعه نحينا اذا لم درنا في بلاصتها اذا لم. هذا مكان إذا النظام التعليمي لم يؤدي إلى المشكل العنف سوف يبقى. نحيناها إذا لم ودرنا إذا لم في بلاصتها. كش ما يتغير في الجملة؟ لا شيء. It's clear. So number 2 هذه برك نأكد لكم عليها. بالك تنسى كما بالك. Don't forget it please. Number 2 stakeholders had better work together to put an end to violence. stakeholders الفاعلين had better من الأجدر work together أن يعملوا مع بعض to put an end يضعوا حد to violence. it's high time حان الوقت. يا أخي على بالكم أعزائي الطلبة it's high time لازم الفيرب اللي بعده يكون في الباست. هذه حاجة مفروغ منها خلاص. وش يكون بعد it's high time؟ هاني نكتبها لكم برك والتصحيح نديرو نسميها sujet plus verb in the past plus ماذا؟ بلس object. يا أخي على بالكم الفعل في الماضي إذا كان فعل منتظم واش نزيدوا له ed. if it isn't regular so we don't add ed. خلاص. إذا أنا من الجملة الأولى واش راح نجيب السوجي والفيرب والأوبجكت. عندنا واحد المؤشر. وين المؤشر في الجملة الأولى؟ had better. شوفوا معي أنا ندير عليه دائرة الآن. had better is model verb to give advice. الدرس على giving advice والدرس على giving advice وش عندنا should ينبغي ought ينبغي and had better for strong advice للنصيحة القوية. هنايا ما حبش يعطيك should باسكو تعرفها، عطاك had better اسكو تعرفها ولا ما تعرفهاش بلي راها مرادفة للشود. do you understand؟ هنايا واش نديرو؟ النحو هذه had better لان ما نحتاجوش الموديل فيربس. السوجي تاعنا نسطر عليه هو stakeholders. الفيرب ستام هو work and the object together to put an end to violence. do you understand؟ اذا واش نقول هنا it's high time. السوجي تاع الجمله وينه؟ stakeholders. اسمحوا لي باك نرمو نكتبوها هنا. الله غالبا هنا وريتكم قاعده. what do you say؟ stakeholders. اوكي الفيرب هنا تاع الجمله هو work is regular verb. just what do you add? we need to add ed. stakeholders worked together to put إلى آخر الجملة. do you understand? okay if you don't understand just write comment. I will explain you for sure.
And the last one, الجملة الأخيرة, children are permanently built at school, consequently they drop out. نقراو الجملة دي ونفهموها بالعقل. Children are permanently, الأطفال دائما ماذا؟ built at school, خائف من المدرسة. Consequently, نتيجة لذلك, they drop out, يخرجوا برا، يتسربوا. It's clear. الجملة الثانية, children drop out, الأولاد يتسربون. وش من درس هذا في رأيكم؟ عندنا كلمة مفتاحية رائعة في الجملة الأولى هي consequently. هاني ندير دائرة على consequently. على بالكم consequently قريناها expressing cause and effect، تعبير عن السبب والنتيجة. والجملة هذه تشير إلى النتيجة، حبك أنت برك ترجعها من حالة النتيجة إلى حالة السبب. علاش؟ لما نشوفوا consequently وش كان يجي قبلها؟ يجي قبلها سبب cause، واللي بعدها وش يجينا effect. كانت الجملة تشير إلى سبب نتيجة. الآن رجح لي النتيجة سبب. أو بدالك بالكون الجملة الثانية بدالك يحطها كيما راها هي الأولى. Children dropped out. Children dropped out. علاش؟ الأولاد يتسربون. Because ما ظلش تعاود children. دير ذاي في بلاصتها. They are permanently دائما at school. هاني نعاود نشرحها لكم. الجملة الأولى, the first sentence, children are permanently built at school, consequently they drop out. الأولاد دائما خائفين من المدرسة، نتيجة لذلك هم يتسربون. الأولاد يتسربون علاش؟ because they are permanently built at school، لأنهم دائما ما يعنفون في المدرسة. هذه لا خليت درت هذاي كتعود children يفيتي التكرار. to avoid repetition it's advisable to use personal pronoun. Now let's move to the fourth question. Cycle or write the silent letter in each of the following words. الحروف الصامتة. الحروف الصامتة ودرسنا الحروف الصامتة هي الحرف المكتوب والذي لا ينطق. وهذا بسيط جدا، من الرابع متوسط وحنا نقرأ فيه من المتوسطة، معناتها سهل. بونيس هذا السؤال. Cycling the silent letters. الحروف الصامتة. عندنا الأولى everywhere as American accent. Everywhere British English. Everywhere is clear. So وين الحرف الصامت هنا؟ وش حاجة وين الحرف اللي ما نطقتوش؟ everywhere كل مكان. وين اللي ما نطقتوش؟ age. everywhere هذا ما نطقناش. إذا الحرف الصامت هنا age. Number 2, psychological. شوفوا معي الآن. psychological نفسي. وين اللي ما نطقتوش؟ P ما نقولوش psychological psychologue بالفرنسي. No, en anglais psychological. This right حق right وين ما نطقناش هنا. G and H خي على بالكم دائما كي تكون جي اتش والتي جي اش قبل تي جي اش لا تنطق. right like night, good night is clear. عندنا هذه كيفاش ننطقوها؟ كناو never جامي تنطقها كناو، لأن الآن كا كي يكون قدامها أن الكا لا تنطق. كا قدامها أن لا تنطق الكا. we say no. do you understand؟ بسيط جدا. السؤال الأخير reorder the following sentences to get current passage. هذا السؤال فيه قسمين، ترتيب وحاجة ثانية نشرحها لكم. بون في الترتيب أخوتي لازم ترتب شوية صعبة، تستخدم الذكاء نتاعك وأمور منطقية. بون عندنا الأولى they are working together with parents and the civil society. B, sentence B, pupils have become more and more violent. C, to create a safe learning environment for children. The education authorities are deeply worried about this issue. هنا باش كي راح نرتب أخوتي، رتب أول وحدة تبدأ بها هي اللي فيها capital letter، حرف كبير. بصح الشيخ هنايا عندنا حرف كبير
تي تاعها حرف كبير بي ثاني حرف كبير ودي. عمرك ما تبدا الجمله تاعك بضمير ولا برابط propositions or دائما ابدا الجمله لانها فقره راح تكون كيفاش نخدموها. تبدا بجمله مفتاحيه، ما نقدرش نقولوا ذاي مستحيل. pupils ربما to create لا the education authorities لا. اذا الجمله الاولى تاعنا وينها؟ pupils B هي الاولى، عندنا B the first one. Pupils have become more and more violent. الأولاد أصبحوا كثيرا عنفين. is clear. full stop. وش نقولوا؟ they are working together with parents. no أصلا هم عنفين. to create a safe learning environment. لا. إذا وين المنطقة اللي بعدها هي دي؟ علاش؟ pupils have become more and more violent. The educational authorities are deeply worried about this issue. يعني فاعلين في الدراسة ومعلمين والأساتذة والسلطات التربوية راهم خايفين بزاف من هذه القضية. They are working. إذن هي الثالثة. They are working together with parents and the civil society. على واش؟ to create ماذا؟ أن ينشئ a safe learning environment. بيئة سليمة للتعلم for children. هكذا تأخذ نصف علامة. علاش؟ لأنك لم تحترم السؤال. هو السؤال وش قال لك؟ reorder the following sentences. أنا رتبناهم. to get a current passage. بتتحصل على فقرة صحيحة. إذا هنا وش عاود دير؟ كي تكتبهم ترتيب هذا عاود اكتبهم في فقرة. كيفاش في فقرة؟ ما تدخلش الذاتية نتاعك، ما دير والو، ما تكتب والو انت من عندك، ما تزيد حتى روابط. كي ما عطاهم لك عاود رتبهم. كيفاش؟ اوكي، نفترض ان هذه مساحة الإجابة. راح تكتبهم، خلي هنايا بلانكس فراغات واكتبهم بالترتيب نتاعهم، ومن الاخر فول ستوب. هما مشتين رجعتهم فقرة، بصح حاجة نأكد عليها هو تو بلانكس، ولا فراغين ولا فراغ واحد. هكذا نكون ان شاء الله كملنا موضوع 2019 موضوع ثاني. أعزائي الطلبة، في صفحة الأستاذ حيكون أسامة الأدب العربي بإذن الله تجدون مواضيع أخرى للحل. حاولوا فيها أنتم. أنا أعطيتكم بزاف، نوعت لكم ما بين شعبة اللغات والأدب والفلسفة. مش يعنيش أن اللغات ما يحلش الأدب والفلسفة والأدب والفلسفة ما يحلش اللغات. كيف ربها واحد بيناتكم انتم، ما كاينش فرق ما بيناتكم. إذا السوجيات اللي إن شاء الله يحطهم الأستاذ حاولوا فيهم، وإحنا راح يكون الحل بالتدريج. هذه النصيحة رقم 1. النصيحة رقم 2، اللي ما يخدمش راه ما يتعلمش خاوتي. معليش تمرمد. النجاح بالتمرميد، النجاح ما يجيش بالراحه. هز السوجي نتاعك واخدم، هز ترجمان، هز قاموس، جوجل تراديكسيون، اخدم باي شيء. عيط لزميلك يعرف لونجلي، روح الاستاذ تاعك، جارك استاذ، تعرف استاذ يعلمك، ما فيها حتى مشكل، ما فيها حتى عيب. هانا احنا بالك احنا ما نعرف حتى واحد فيكم، ورانا نعاون فيكم لله في سبيل الله، والله غير لوجه الله عز وجل. ان شاء الله نتمنى لكم النجاح. Thank you so much for your all comments. See you next time إن شاء الله. Good luck.